Hello, my dear viewers and listeners. You are most welcome to my online video class. You know that human being is the smartest creation of the Almighty because he is to adjust himself with every ever-changing situation of this dynamic world. And we have been doing so across the globe since December 2019. Yet, I hope that you all are hale and hearty by the grace of Almighty. So, let us enjoy our today's session. I would like to conduct this session through a PowerPoint presentation. Okay? White rose will come, my dear students. This is myself. Dhruva Shankar Rai, lecturer in the Department of English, Digraj Degree College, Mongla Bagherhat. My cell phone number, and here is my email number, and this is myself. You are requested to watch and think. There are two pictures. Can you guess who is the picture? Who is that very person on the picture? Yeah, Martin Luther King. Yes, Martin Luther King Jr. So, my subject introduction is English first paper, class 11 and 12, unit 10, lesson 3, present students, time and date. Here, we would like to enjoy an alike video. আমি প্রধানমন্ত্রী চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি করে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ভয়ে ভয়ে যুদ্ধ করে ফেলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা যখন মরতে শুনেছি তখন কেউ আমাদের দোলাতে পারবে না। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখে না, রক্ত যখন নিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। You are to try your level best to make out the meaning. Why have I added this very space of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman here with this context? I have a dream. Our today's topic is I have a dream. Learning outcomes. At the end of the lesson, you, the students, will be able to know about one of the greatest speeches of all times. You will be able to expand your vision. What do you mean by vision? Every person have to possess a vision or a series of visions. You have to have a dream.
This very vision may be your dream. This very vision may be your planning. তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। প্রত্যেক মানুষ স্বপ্ন দেখে, সে তার নিজের মতো করেই স্বপ্ন দেখে। Many men, many minds. So activities and mentality of every person varies from one to another. মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, তাই সে চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, তাই সে দ্রুততম যানবাহন তৈরি করেছে, গাড়ি তৈরি করেছে, উড়োজাহাজ তৈরি করেছে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, তাই স্মার্টফোন তৈরি করেছে, যে স্মার্টফোনের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীটা আজ হাতের মুঠোয়। আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। আর তারই সুযোগ্য কন্যা, গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বারবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই আজ বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে, যার উপযোগিতা এখনই এই মুহূর্তেই আমরা সবাই পাচ্ছি। সো আমাদেরকে স্বপ্ন দেখতে হবে। উই মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ এ ড্রিম। উই মাস্ট হ্যাভ টু ক্রিয়েট a planning for our own self, and that very planning may be divided into three parts. I'm on vision. Planning, short-term planning, mid-term planning, and long-term planning. What is long-term planning? Just how may I get myself after 10 or 15 years later. আজ থেকে 10 বা 15 বছর পর আমি আমাকে কেমন ভাবে দেখতে চাই, কোন জায়গাটাতে দেখতে চাই। This may be considered as my long-term planning. And mid-term planning, just after 5 years from here, এখন থেকে 5 বছর, 4, 5 বা 6 বছর পর আমার অবস্থানটা কোথায় যেতে পারে। Actually, this very planning indicates my career planning. And for achieving that, what am I doing and what should I do by the present time? এই যে প্রেজেন্ট টাইমের অ্যাক্টিভিটিসগুলো, সিরিজ অফ অ্যাক্টিভিটিস, এইগুলো কেমনভাবে পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে, দিস ইজ কল্ড শর্ট টাইম প্ল্যানিং। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ planning of your proper planning of your life, and this of course is associated with your vision. This is our vision. Then learn fellow feelings. At the end of the lesson we will be able to see how to learn fellow feelings. আমার যারা নেইবার্স রয়েছে, আমার সহপাঠী রয়েছে, আমার অ্যাসোসিয়েটেড যারা রয়েছে, we are actually human beings and we are social being. So সমাজে আমাদেরকে বসবাস করতে হয়, mixing with others harmoniously. এই জন্যে we must have to have some fellow feelings. Without denying the emotions and feelings of my neighbors, I must not be able to lead a very happy and prosperous life. Next, know how to broaden the outlook. We must have to know how to broaden the outlook. In this very connection, only education plays a very vital role. Education is often considered as the lighthouse. Education is compared to light, which dispels the darkness of ignorance. And this very education removes the darkness from our minds, and our mind gets broader gradually. Next, here a historic speech of Martin Luther King Jr. And this very speech of Martin Luther King Jr. is our present text today.
So let us enjoy the speech of Martin Luther King Jr. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yeah. This is Martin Luther King Jr.'s dream. The Negro is still not free. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. The Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. The Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So, we have come here today to dramatize a shameful condition. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state of sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Actually, he meant racial discrimination. And of course, we find that the black people in America were seriously being tortured and ignored. Though they possessed sufficient talent, they were actually downtrodden. They did not have their rights. They were being deprived of their rights. And against this very illegal justice of the white people, illegal activities of the white people, our Martin Luther King Jr. protested. And of course, later on, he will be able to get all the text in your textbook. And now I would like to work on the basis of this text given. Here I have some question to you.
That is closed question. Why did Martin Luther King Jr. have these dreams? Martin Luther King Jr. এই স্বপ্নগুলো কেন দেখেছিলেন? Actually, today's America is totally apart from that America where Martin Luther King Jr. was in. And at that very time, there was a serious clash between the black people, that is Negro, and the white people. Though the white people were the minority, they used to rule over the black people. The Negro had their challenge, but they were not awarded for that very challenge. That's why our Martin Luther King Jr. dreamed a dream that I have a dream that one day my 4 little children will not be judged by their color of skin, but they will be judged by the content of their character. So there was various types of injustice for the Negro people. That is why Martin Luther King Jr. had some dreams, so that all the racial conflict and this very disparity may be removed from America, and that very America would be a better America in the world. What, according to Martin Luther King Jr., will be the ultimate benefit of his dreams if his dreams come true? Ultimately, যদি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের এই ড্রিমগুলো সত্যিকারের অর্থে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বেনিফিটগুলো কি কি হতে পারে? This very question is a very interesting question. The total prosperity of America. It would be the world will, to its surprise, see the very supremacy of American dream to be fulfilled. Open question. Which of the above dreams do you appreciate more and why? Actually, towards the beginning of my class, I told you that many men, many minds. So, all the people must not be of same opinion. So, you may differ from your friends or any other else. So, here we, as for the text, we have read out the total text, and we have a series of dreams by Martin Luther King Jr. So all the dreams may not be liked by me. So this is the same condition for you. তুমি আমি যেটা পছন্দ করেছি তুমি সেটাই পছন্দ করবে, সেই ড্রিমটাই পছন্দ করবে, এমন কোনো অর্থ হতে পারে না। So just I mean, which of the above dreams do you appreciate more and why? Just you are to show some logic. You are to put forth your logical view on behalf of your choice. Okay? Thank you. I believe that unearned truth and unconditional love, unearned truth and unconditional love will have the final word in reality. Martin Luther King Jr. You have to feel these words. You must have to feel it. Then try to realize. আমাদেরকে অনুভব করতে হবে, তারপর সেটাকে আমরা চেষ্টা করব ধারণ করতে। From the study of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, that is a very short speech, the declaration of our independence, the independence of Bangladesh, actually was done by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the 7th March 1971. ওই দিনেই মূলত বাঙালি জাতি সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। বাঙালি জাতির অনুপ্রেরণা প্রদানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ যে বক্তব্য,
সেটা আমরা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলতে পারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 7ই মার্চের ঐতিহাসিক বক্তব্য। Next, Martin Luther King Jr.'s speech. We Bangladeshis can also expand our patriotic zeal. Actually, after reading the text of Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream, we can realize the patriotic zeal of Martin Luther King Jr. How? Actually, he tried to mean the supremacy of America in the world. আমেরিকাকে তিনি শ্রেষ্ঠ পজিশনে দেখতে চেয়েছিলেন, যে আমেরিকায় জাতি বিদ্বেষ থাকবে না, যে আমেরিকায় সঠিক গণতান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হবে সবকিছুই। তিনি সুপ্রিম আমেরিকাকে দেখতে চেয়েছিলেন, এটাই ছিল তার আমেরিকান ড্রিম। নেক্সট, উই ক্যান মেক বাংলাদেশ এ প্রসপারাস কান্ট্রি। আমরা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের কাছ থেকে প্যাট্রিয়টিক জিল পেতে পারি। আমরা প্যাট্রিয়টিক জিল বাংলাদেশি হিসাবে যদি পেতে চাই, if we like to learn some patriotic zeal, we must have to study Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's speeches. The life of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the speeches of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman would be the best inspiration for we the Bangladeshis to learn inspiration, patriotic zeal. Next, we can love our fellow men and do our duties accordingly. We every people, if every person, if we try my level best to perform my own duties accordingly, if everybody performs like me, if everybody tries to perform their duties just like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Martin Luther King Jr., our country or any other country may be a very prosperous one. আমাদের বাংলাদেশকে আমরা অবশ্যই একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে দাঁড় করাতে পারবো, যদি আমরা প্রত্যেকের কাজটা সৎভাবে সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারি। We will be able to mold our character by respecting such personalities. এই সকল পার্সোনালিটিদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। আমরা সবাই যদি এইরকম পার্সোনালিটিকে এইরকম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, আব্রাহাম লিঙ্কন, নেতাজি সুভাষ, এরা সব সময় আসে না, এরা খুব কালে ভদ্রেই আসে। তো এই সকল পার্সোনালিটিদেরকে সম্মান করার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে প্রেরণাদায়ী কথাগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের জীবনকে অবশ্যই সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবো। সাথে সাথে আমাদের দেশ আরো বেশি উন্নত হবে, জাতি শক্তিশালী হবে। There is a group work. Actually, I set up a group work. These are the names of the group. Prepare a list of your dreams. You everybody have your dreams. So, if you are 60 in number in my class, then you will be divided into 6 groups. 6 groups is 10 of a group. Bangabandhu, Nelson Mandela, Netaji Subhash, Abraham Lincoln, Fidel Castro, Vladimir Putin. These are the names of your group, and you should prepare a list of your dreams. You the 10, one group. Next 10, another group. These are the groups. And you will prepare a list of your dreams for your country or the community you belong to, and then present it in the class. You are to present these dreams as are dreamed by you. Okay, so please note down and you will write down all your dreams. I will check it later on. Evaluation. Do you think that the dreams of Martin Luther King Jr. have been fulfilled? And why? Or why not? তোমাদের কি মনে হয় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের যে স্বপ্নগুলো ছিল সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে? কেন বলতে পারো? বিষয়টা হচ্ছে আমরা অবশ্যই আজকের আমেরিকাকে দেখি, আমরা
কয়েক বছর আগে দেখেছি আমেরিকার ইতিহাসে একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট পরপর 2 বার নির্বাচিত হয়েছেন। হি ইজ নান বাট বারাক ওবামা। বারাক ওবামা তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ। সেই কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে তিনি দুবার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি সরকার পরিচালনা করেছেন এবং অ্যাকচুয়ালি আমেরিকা ইজ নাও কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য biggest democratic country in the world. So, of course, I do believe that all the dreams of Martin Luther King Jr. have been fulfilled. Thank you. My dear soldiers, do you have any question regarding the text today? If yes, then write down your question and try to knock me in my next class. I will try my level best to make all your problems solved. This is the declaration of my tomorrow's topic, Peace and Conflict, Unit 12, Lesson 1. Book references. The world's greatest visionary political leader of all times, unending autobiography of Bangabandhu, and then English for today for classes 11 and 12. This is your homework. Prepare a project work on how do you want to see your country in 2030 and how can you contribute to this. Of course, this is your long-term plan of your life. Okay, just after 10 years, how can you help your nation? How can you contribute to your country? Okay. Now, you may enjoy your song. Very beautiful. Actually, I do believe that we shall overcome someday. Now, by this time, actually, we are seriously fighting against COVID-19. So, wherever you are, please stay at home and stay safe. Wish you all the very best. Thank you.